Welcome dear students in your English class. Through this part 4 video, we will discuss about the end of the lesson 1.2 on saying please. Through this lesson, the writer is focusing on good manners in social life, and he is also talking about the importance of politeness in our daily behavior. या ऑन सेइंग प्लीज या लेसनवर आधारित पार्ट 4 व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण या लेसनचा आता शेवट डिस्कस करणार आहोत. सो डिअर स्टुडंट्स, गेट रेडी फॉर द डिस्कशन ऑफ द एंड ऑफ धिस लेसन. Students, in our previous video, we discussed about the interaction between our writer and the polite bus conductor. So let us continue our discussion about their conversation. The writer said that what struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. की लेखकाला बस कंडक्टरचे सहजतेने काम करणे अतिशय भावले होते. तसेच त्याचे सद्वर्तन देखील लेखकाच्या मते त्याचे वाईट वर्तन जसं संसर्गजन्य असते तसेच चांगले वर्तन देखील संसर्गजन्य असू शकते. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil. But it is an unusually uncouth, it means impolite or unrefined person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather. की आपल्यातील बहुतेक लोक असभ्यतेचा अनुभव आला की स्वतःही असभ्यपणे वागतात, परंतु अशा संस्कारहीन व्यक्ती अपवादानेच आढळतात की ज्यांच्यावर सभ्य लोकांच्या सहवासाचा काहीच परिणाम होत नाही. Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats. So Keats is one of the most important English poet. So he said that nothing clears up my spirits like a fine day, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. So here the word benediction, it means a blessing. की प्रसिद्ध कवी किट्स यांच्या मते एखादा सुंदर दिवसही आपली मनोवृत्ती प्रफुल्लित करतो, आणि त्याचप्रमाणे एखादी प्रसन्न आनंदी व्यक्ती देखील एखाद्या उदास व्यक्तीच्या मनात चांगल्या दिवसाची प्रसन्नता रुजवू शकतो. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory, it means trying to win friendly feelings, address and good humored bearing infected his passengers. So this person, this polite conductor, he was not just behaving politely, but he was impressing his passengers also. की सुसंस्कृत व सभ्य कंडक्टरच्या बसमध्ये नेहमीच प्रसन्नतेचे वातावरण असे, आणि त्याचे सद्वर्तन, सलोखा व खिलाडू वृत्ती त्याच्या प्रवाशांमध्येही पाहायला मिळत होती. In lightening their spirits, he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury, but a sound investment. की प्रवाशांची मने हलकी करतानाच तो कंडक्टर त्याचे कामही हलके करत असे. त्याची प्रसन्नता, त्याचा उत्साह व्यर्थ नसून ती एक मोलाची गुंतवणूक होती. The writer said, I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine onto the another road. So our writer was missing that bus conductor while traveling in any bus. की लेखकाची आजकाल त्या सभ्य कंडक्टर सोबत भेट होत नाही, परंतु लेखकाच्या मते तो इतर मार्गांवरती त्याची प्रसन्नता नक्कीच पसरवत असेल. It cannot be too widely diffused in a rather drab world.
and I make no apologies for writing a panegyric, it means a speech or piece of writing to praise someone highly, on an unknown bus conductor. की ह्या उदास व कंटाळवाण्या जगामध्ये सर्वत्र प्रसन्नता पसरवणे शक्य नाही आहे आणि त्यामुळे त्या अज्ञात बस कंडक्टरविषयी गौरवोद्गार लिहिल्याबद्दल लेखक दिलगिरी व्यक्त करत नाही. If Wordsworth could gather lessons on wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good-tempered and kindly feeling. की वर्ड्सवर्थ नावाचे एक सुप्रसिद्ध इंग्रजी कवी असून त्यांच्या कवितेमध्ये त्यांनी ओसाड प्रदेशातील एका गरीब जळवा गोळा करणाऱ्याकडून शहाणपणाचे धडे दिले आहेत आणि त्यामुळे लेखकाच्या मते त्या सुस्वभावी, दयाळू, सद्वर्तनी व सभ्य कंडक्टरच्या आचरणामधून लोकांनी देखील धडा घेण्यास काहीच हरकत वाटत नाही. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. You know that wars are affecting our daily life. की लेखकाच्या मते युद्धांमुळे दैनंदिन जीवनातील आनंद निर्माण करणाऱ्या विविध गोष्टींवरती, शिष्टाचारांवरती भयंकर दुष्परिणाम झाले आहेत. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by evoking the law. So if you want to acquire that happiness, that civilities again in your life, you should not depend on law. You have to behave politely. You have to show your courtesy towards each other. की लेखकाच्या मते जर आपणाला आपले जीवन आनंदी आणि सुसह्य बनवायचे असेल तर शिष्टाचाराचे पालन करणे गरजेचे आहे. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. की आपल्या समाजामध्ये पोलीस हा एक गरजेचा घटक असून कायदा ही एक आवश्यक संस्था बनली आहे. But the law can only protect us against material attack. Nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. की कायदा शारीरिक हल्ल्यापासून आपले संरक्षण करू शकतो, परंतु अपमानाला उत्तर देण्यासाठी लिफ्टमनने केलेले असभ्य शारीरिक हिंसाचार आपल्याला शिष्टाचार प्रस्थापित करायला मदत करू शकत नाही. So writer said that I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. की लेखकाच्या मते लिफ्टमनने त्या प्रवाशाशी अधिक मार्मिकपणे आणि परिणामकारक पद्धतीने बदला घेणे जरुरीचे होते. He would have had the victory not only over the boor, means a rude or insensitive person, but over himself, and that is the victory that counts. So writer is telling us that even though you want to take revenge, your revenge should be polite, because you are not just affecting that person, but it's affecting your personality also. की लिफ्टमनने सभ्यतेने बदला घेतला असता तर त्याला त्या उद्धट प्रवाशावर व स्वतःवरती देखील विजय मिळवता आला असता. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. की सभ्य व्यक्तीचा भौतिक फायदा होत नाही, परंतु त्याचा आध्यात्मिक व नैतिक विकास किंवा विजय मात्र नेहमी होत असतो. I commend to the liftman
A story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. So now the writer is relating the story of this bus conductor with well-known person, and his name is Chesterfield. की लेखकाच्या मते लिफ्टमनला त्याच्या असभ्य वर्तनाबद्दल चेस्टरफील्ड यांचा किस्सा सांगणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या काळी लंडनमध्ये फुटपाथची व्यवस्था नव्हती आणि त्यामुळे जो भिंतीच्या बाजूने चालत जात असे त्याला पायवाट मिळत होती. So what happened with this Chesterfield? Once he was walking on the sides of the streets and he encountered one person over there. की एक दिवस रस्त्याच्या बाजूने चालले असता चेस्टरफील्ड रस्त्याच्या बाजूने चाललेले असताना एका व्यक्तीसोबत त्यांची भेट होते. I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. So while walking on the side of the road, that person commented on Chesterfield. He said that he didn't want to give away or that wall to a bad person in his life. की एक दिवस चेस्टरफील्ड रस्त्याच्या बाजूने चाललेले असताना त्याला एक व्यक्ती भेटतो आणि तो म्हणतो की मी बदमाश व्यक्तीला भिंतीची बाजू कधीच देत नाही. And you know that students, this person Chesterfield is very wise person. He wanted to take revenge of that person, but he couldn't give up his politeness. He said, I always do, stepping with a bow into the road. की चेस्टरफील्ड हे खूप सभ्य व्यक्ती होते आणि त्यांनी सभ्यपणे त्या व्यक्तीच्या बोलण्याला प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणतात की ते नेहमीच बदमाश व्यक्तीला भिंतीची बाजू देतात. So students, through this incident, we came to know that whenever you have to take a revenge about other people, you have to behave politely, you have to show courtesy. की जरी तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीचा बदला देखील घ्यायचा असेल, एखाद्या व्यक्तीच्या वाईट वागण्याला, वाईट बोलण्याला तुम्हाला प्रत्युत्तर द्यायचं असेल, तरी देखील तुम्ही तुमचं सद्वर्तन, तुम्ही तुमची सभ्यता, त्यानंतर तुमचं जे काही चांगलं वागणं आहे ते तुम्ही सोडता कामा नये. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had plunged the fellow into the mud. की चेस्टरफील्ड यांनी घेतलेला हा सभ्य बदला अतिशय समर्पक होता आणि लेखकाच्या मते लिफ्टमनने देखील अशाच पद्धतीने सभ्यतेने बदला घेणे गरजेचे होते. So in this way students, through this lesson the writer is focusing on politeness, courtesy and social behavior in our daily life. So my dear students, all of you must be polite, be civil, be responsible and well-mannered human beings. Thank you very much. Keep your watching and keep your learning.